सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का। मैं शहरी बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हेडलाइंस दे नाल। इसी सरकार का फेडरल सरकार दे नाल होया $10 चाइल्ड केयर नीति ते करार। क्लाइमेट चेंज ते मूल वासियों के लिए होर काम करन दा ट्रूडो ने कीता दावा। बिना वैक्सीन वाले लोग जे कैनेडा जाए तां की सही होवेगा? कैनेडियनां दी इस चिंता ते विराम लगाउंदे ट्रूडो ने कहा अजे बिना वैक्सीन वाले कैनेडा नहीं आ सकते। डाउनटाउन दे विच दो गड्डियां दी टक्कर च जान गवा चुके बच्चे नूं प्यार भरे मैसेजां ते फुल्लां दे नाल नमक्खां नाल सारिआं ने कीता याद। GoFundMe पेज दे वल्लों कीती जा रही है सहायता राशि इकट्ठा। खबरां विस्तार दे नाल। चाइल्ड केयर नीति जिस लई लंबे समय तो इंतजार किया जा रहा सी कि कोई ना कोई BC ਲਈ भी ऐलान होवे। चाइल्ड केयर नीति दे लई ट्रूडो सरकार ते BC सरकार दे विच नवां करार होया। इस करार दे मुताबक चाइल्ड केयर नीति $10 प्रति दिन दी चाइल्ड केयर पॉलिसी होवेगी। इस ऐलान दे नाल हुण अगले 5 सालां दे विच चाइल्ड केयर दे विच वड्डियां कटौतियां होणगियां ते इस नूं प्रति दिन $10 ते लिआंदा जाएगा। अगले साल उन्हां खर्चे अद होण दी गल आखी। इस ऐलान की जरूरत भी सी क्योंकि कोविड करके लोकां दी इनकम दे विच काफ़ी घाटा होया है, जिस करके उन्हां लई इह ऐलान राहत वाला हो सकदा है। नाल ही वाइल्ड फायर ते उन्हां चिंता जताई। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अज BC दौरे ते पहुंचे जिथे उन्हां अगले 5 सालां लई फैडरल पैसिਆਂ चों अगले 5 सालां च मापिਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $10 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ट्रूडो ने वीरवार ਨੂੰ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। John has made over the past many years and actions he's taken, we've been able to move very quickly. I'm also happy to be joined by Ministers Hussain and Qualtrough. Ahmed, the work that you have done over the past many years, first signing bilateral agreements with all provinces and territories a number of years ago that have brought us forward on improving childcare right across the country for so many people. Minister Qualtrough, by members of our outstanding team here in BC, and by the Provincial Minister of State for Childcare, Katrina Chen, who's been an extraordinary ally on this as well. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ना सिर्फ BC आउंदे ही अपने बचपन दी यादां ताज़ा होने की गल आखी, बल्कि उन्हां BC वाइल्ड फायर ते भी अपने विचार रखे। But I have to tell you, it's so great to be back in BC. This has been home for me for so many years in so many different ways. I've got deep roots here with my grandparents, my mum. I actually got my start as a teacher at Pitt River Middle School, just a few blocks that way. So coming full circle back here, back home today, is really, really exciting, particularly with the announcement we're able to make today, where yet again we see British Columbians leading the way for the entire country on progressive, strong values that bring people together. It is so great to be here. But I know I'm also here at a time that has been incredibly difficult for a lot of British Columbians. To begin with, the situation with the wildfires after last week's heat wave is extremely concerning, and we've been following it closely. This morning, I gathered a number of ministers for a meeting with our incident response group, because our priority is to keep working with partners like the province and municipal and Indigenous leaders to keep British Columbians safe. Later today, when John and I sit down together, we'll be talking about this. I'll also be meeting with the Lytton leadership, the First Nations leadership, the municipal leadership, and other partners, to emphasize that the federal government is here to help in rebuilding, help in supports for families who've lost so much, families who are grieving, to be there with our provincial friends and partners, to be there with Canadians across the country who want to be helpful, who want to support families who are going through incredibly difficult times, even as we redouble our efforts and our commitments to taking accelerated action on fighting climate change and continue to building a green economy. मूल वासियों दे नाल खड़न दी गल ते जोर दिता उन्हां, नाल ही उन्हां दी सहायता करन दा भरोसा भी दिता ते कहा कि कैनेडा नूं मन्नण दी लोड़ है कि साडा शर्मनाक करन वाला इतिहास साडे भविख ते असर पा सकदा है। There are also people grieving after the recent discoveries of unmarked graves near former residential schools. To all survivors, families, and Indigenous people, we're here for you.
We will continue to work with you on whatever you need to heal. Canada needs to recognize that the shame of our past is echoed today in continuing injustices, intolerance, and unfairness towards Indigenous peoples, and that reconciliation is not just about Indigenous peoples and governments, although that's an important part of it that we are all working hard on. It is also something that involves every single Canadian. Every single one of us must be on this path towards reconciliation, towards a better country in partnership with Indigenous peoples. BC Premier John Horgan ने भी फेडरल सरकार दे इस फैसले दा स्वागत कीता. Shamrock mask to add in that country, it's just a habit. I can't help myself. But it is great to be in Coquitlam today to announce and share in the joy that I know childcare providers who have been relentlessly promoting the $10 a day plan and the advocates right across the country, but particularly here in British Columbia. We started in 2017 with a plan to deliver $10 a day childcare with our Childcare BC plan, $2 billion invested since then, but we could not get to where we're going to get in the next 22 months without the full participation of the federal government. And although I want to acknowledge the absolute tragedies that we've experienced through the past 16 months of COVID-19, out of crisis, out of challenge also comes opportunity and potential. And over that period of time, the Prime Minister has convened over 30 First Ministers' meetings to discuss the challenges that British Columbians and Canadians have been facing throughout the pandemic. And it's not just, of course, the pandemic. We had lockdowns, we had uncertainty, we had our loved ones in long-term care facilities unable to reach out to their families in their last days. These are profound issues that affected all of us. And by coming together over 30 times, governments across the country, different political stripes, all coming together not to air our grievances, but to listen to each other about how we could put in place programs that would help Canadians. ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। कोविड-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। GoFundMe ਪੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਸਮਿਥ ਤੇ ਹਾਰਨਬੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ SUV ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ
ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ 31 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ GoFundMe ਪੇਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਵੀਟ ਗਰਲ। GoFundMe ਪੇਜ ਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ 15,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ VPD ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 6047173012 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GTA ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਰਪ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਮਰਪ ਦੀ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੋ ਰਿਸਕ ਪੈਸਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 84 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਟੈਂਟ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ 34 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ COVID-19 ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀਕ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। To highlight Black-owned culinary businesses to the community, really a way for us to drive and pump dollars to small businesses. On our website, blackrestaurantweeks.com, you would click on Toronto and we would have all of the participating restaurants. Restaurants would be offering specials, weekly specials starting around $10. And it's really just a way to go out and dine and support local businesses in your community, find businesses that you may not have heard before. This is our first year in Toronto. We're super excited and we look forward to really growing the list and growing our participants in the future. Just when you really look at the stats and the challenges that a lot of small businesses have had within the pandemic and now even in recovery as they're really trying to get workers back indoors to kind of help them with the demand and the supply needs. So, you know, anything that comes along just to provide an economic boost to a small business is greatly appreciated. And so, you know, our program is free. The businesses don't pay to participate, and all the dollars that they earn throughout the campaign, they're able to keep in-house and use that to
further grow their business, reinvest back into their employees. ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਮਾ ਰਮੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਆਫਟਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 23 ਐਵਨਿਊ 66 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ, what do you have to say to the public? Well, I'm glad we're back open after the pandemic's over. We tried our best to get here for July 1st, but it was too close to the step 3. Well, we're still in step 2. We're now in step 3, and everybody felt more comfortable about us coming here for the second weekend in July instead of the first weekend. Which works out. We're glad that Millwoods Town Shopping Centre allows us the space here to operate. And it's just a nice location. People are great. So for how many days you gonna be here? Well, we're going to be here Thursday. The hours, well, that's today. Time flies, doesn't it? Thursday is going to be from noon till 11 o'clock. Friday we'll be open at noon till approximately 11 o'clock. Saturday we'll open up at 11 o'clock in the morning. Be open till 11 o'clock again. And Sunday's usually a short day. We'll go from noon till 6 p.m. And then we'll pack up, and then we got to move to the next town. Busy schedule ahead of us this year. So you are here only for 4 days now. You can say Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 4 days. 4 days. Yes. And because of the pandemic, a lot of people were, a little scared of going around before, but now the vaccination is done. Almost 50% of the people have 2 shots of the vaccination. I think they have more confidence now to move around. How do you find that thing helping you guys? People coming in today? Well, you can see there's still a percentage of people that are wearing a face mask, but everybody's allowed their own freedom and they can do what they want. But if you come to Wild Rose Shows Midway, we do recommend that you wear a face mask. Still try to practice social distancing. We have a cleansing program and proper signage. We have somebody going fogging the rides and wiping them down periodically throughout the day, so you can assure that things are to our ability are kept clean and ready for the public. Oh, that's great if you guys have been doing the cleaning and all that. And I think the public is aware of all these things, and they should be taking care of themselves as well. Well, yeah, you got to realize, hey, that everybody's got their own responsibilities too, but no, our responsibility as Wild Rose Shows is to ensure also that we have the proper safety measures in place to allow an event. You might as well call this an event, because we've been coming to Millwoods Town Centre for many years. So we have the safety measures in place to allow a safe event to happen. We have signage and hand sanitizer, and the equipment's being cleaned as it's being used. Thank you very much, Mike, for giving us the time. You betcha. Thank you. Have a great day. That Wild Rose Shows. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਾਈਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਮੀਤ ਸੰਘਾ, Edmonton. Hi, how's the business going here? It's going pretty good. Today's a really good day. It's hot, but yeah. It's just the first day today? Yes, today is the first day.
Is this the new ride? This is the new ride, yes. So what's the specialty of this new ride? It's a carousel, so it's just a bunch of horses and benches. It's basically a merry-go-round, but I see. it's a new addition. Okay, that's nice. How much are the tickets for these kind of things? The tickets in general are $1 each, but I know they do have special prices for getting bundles, and I'm not entirely clear on that, so. All right, thank you very much. ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।